only explanatory part. So put pen and paper along with you. I'll go a little bit slow today. Coming on to our first question. Our first question is, all of the following are anti-motility drugs except. First, manaki ee question answer enti ante espagol. But coming on to explanatory part. Espagol means it is one kind of bulk forming laxative. Espagol is one kind of bulk forming laxative. Bulk forming laxative ante enti? It will mainly absorb some water. Water ni absorb chestundi. And water absorb cheyadamu ante it will get swollen, no? Bulk forming laxative ante enti? It will mainly absorbs water. It will swell. So it will swell and form some kind of bulky stools. Espagol ante category it is bulk forming laxative. It will mainly absorb little bit of water and it will get swollen. So it will form some kind of bulky stools. So after forming bulky stools, it will stimulate the bowel movement. This is the explanatory part of espagol. But coming on to first part, low pyramid. First option enti meeku low pyramid. Low pyramid and second option enti diphenoxylate. Low pyramid, diphenoxylate. ఇవి రెండు యాంటీ మొటిలిటీ డ్రగ్స్. Low pyramid, diphenoxylate. These both are anti motility drugs. Anti motility drugs ante these are mainly used to treat diarrhea. These are mainly used to treat diarrhea. How they are going to treat diarrhea? By slowing down our intestinal movement. Low pyramid, diphenoxylate. ఇవి రెండు యాంటీ మొటిలిటీ డ్రగ్స్. So యాంటీ మొటిలిటీ డ్రగ్స్ అంటే they are used to treat diarrhea. But in what way? They are treating diarrhea by slowing down the movement in our intestine. Intestinal movement ని తగ్గించి diarrhea ని treat చేస్తుంది. Then third option ఏంటి? Codeine కూడా anti-motility drug. Codeine is also an anti-motility drug. It is used to treat diarrhea. But coming on to a codeine, not only anti-motility drug, it also acts as a cough suppressant. And pain reliever. ఈ codeine అనేది anti-motility drug లాగానే కాకుండా it also acts as a cough suppressant, pain reliever. This is the explanatory part of your first question. First question, all of the following drugs are anti-motility drugs. అన్ని anti-motility drugs. ఈ espagol మాత్రం anti-motility drug కాదు. It acts as a bulk forming laxative. Then coming on to second question, the preferred diuretic for mobilizing edema fluid in CHF. దీనికి ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్తాను. The first answer for this question is furosemide. But how this furosemide will help in edema fluid mobilization? ఎట్లా help చేస్తుందో you know that. This furosemide is a loop diuretic. It works by blocking the sodium chloride reabsorption. The main function enti ante it will block the reabsorption of sodium and chloride in your ascending loop of Henle. It will block the reabsorption of sodium and chloride in your ascending loop of Henle. So in that way, it increases the water excretion. It increases the excretion of water as well as electrolytes in the urine. Water inka electrolytes excretion ayinayi ante it results the reduction of fluid volume in your edema fluid. The main function enti? Mobilizing the edema fluid. Ee edema fluid ni manam tagginchali. But ela taggistamu? It is reduced by increasing the excretion of water and electrolytes in your urine. Ardhamainda? How this mobilized edema fluid is decreased in the CHF with the help of furosemide?
Then coming on to first option ఏంటి హైడ్రోక్లోరోథైయాజైడ్. ఈ హైడ్రోక్లోరోథైయాజైడ్ అనేది థైయాజైడ్ డైయూరిటిక్. థైయాజైడ్ డైయూరిటిక్. ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ అన్ని మీకు తెలిసాయి. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోక్లోరోథైయాజైడ్? వి నోట్ దట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ hypertension and mild edema edema you treat చేస్తుంది, but it is not effective as loop diuretics. ఈ furosemide అంత effective గా వర్క్ చేయలేదు to treat edema. If edema is in initial stages, at that time we can use hydrochlorothiazide. Then coming on to our third option ఏంటి? మెటాజోలోన్. మెటాజోలోన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ థైయాజైడ్ డైయూరిటిక్. ఇది కూడా థైయాజైడ్ డైయూరిటిక్. ద ఫంక్షన్ ఈస్ ఇట్ కెన్ ఎన్హాన్స్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లూప్ డైయూరిటిక్స్. ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఓకే ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లూప్ డైయూరిటిక్, బట్ అలాంగ్ ద లూప్ డైయూరిటిక్ ఎఫెక్ట్ ని అంటే ఎడిమా ఫ్లూయిడ్ ని మొబిలైజ్ చేయడానికి అలాంగ్ గా మనం యూజ్ చేయలేము. We have to use along with furosemide. So this is not usually the first line diuretic కాదు. Furosemide అనేది first line diuretic to treat the edema fluid. Even though ఈ మెటాజోలోన్ అనేది edema fluid ని క్లియరైజ్ చేస్తుంది, but in which stages? In your initial stages we can use. ఈ హైడ్రోక్లోరోథైయాజైడ్ మెటాజోలోన్ ఇవి రెండు ఎడిమాని క్లియర్ చేస్తుంది, ఎడిమా ఫ్లూయిడ్ ని క్లియర్ చేస్తుంది, బట్ ఓన్లీ ఎట్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్. అంటే ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ లాగా మనం యూజ్ చేయలేము టు మొబిలైజ్ ద ఎడిమా ఫ్లూయిడ్. ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్ లాగా యూజ్ చేసేది ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ ఫ్యూరోసిన్. దెన్ కమింగ్ ఆన్ టు ఫోర్త్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ అమిలోరైడ్. అమిలోరైడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పొటాషియం స్పేరింగ్ డైయూరిటిక్. ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పొటాషియం స్పేరింగ్ డైయూరిటిక్. It is used along with the loop diuretics combination లో ఇస్తాం. loop diuretics combination లో మనం ఇస్తాం, along గా మనం ఇవ్వలేము. to prevent hypokalemia. Then coming on to third question, the last item written in the inscription is that is vehicle and diluent. Then fourth question, medical stores are inspected by the drug inspector for at least, ఇది direct question, for at least twice in a year. Then fifth question, the presence of petrol atom like bases renders them, ఇది direct question, that is occlusive and greasy. Then coming on to sixth question, the spreadability of cold cream is increased by adding, ఇది direct question. It is increased by adding isopropyl myristate. Seventh question, which of the following factor is not involved in the activation of clotting factor 10? First answer చెప్తాను, తర్వాత explanation ఇస్తాను. The answer is factor 1. Then note the explanation. Note one point. Factor 1 is not involved in clotting factor 10. Factor 10 ki other name enti? Already 2 mock exams lo nenu factor 10 ki yes, good. The other name is Stewart power factor. బట్ ఈ ఫ్యాక్టర్ 10 ఓకే, ఈ ఫ్యాక్టర్ 10 దేనితోనే యాక్టివేట్ చేస్తాం. దిస్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ 10 ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ బై ఫ్యాక్టర్ 8, 9 and 7. This factor 10 is activated by your factor 7, 8, 9. But coming on to what is the other name? You know the other names of these factors. The other name of factor 8 is anti-hemophilic factor. The other name for factor 8 is anti-hemophilic factor. Other name for factor 9 is
క్రిస్మస్ ఫ్యాక్టర్, ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఫ్యాక్టర్ 9 ఇస్ క్రిస్మస్ ఫ్యాక్టర్. దెన్ ఫ్యాక్టర్ 7 అంటే ప్రో కన్వర్టెడ్. ఫ్యాక్టర్ 7 అదర్ నేమ్ ఇస్ ప్రో కన్వర్టెడ్. Then coming on to 8th question, varicella zoster is otherwise called as varicella anochu, human or alpha herpes virus. So your answer is both A and B. Then coming on to 9th question, which of the following is not used as an emulsifying agent? We can't use electrolytes as an emulsifying agent. Then coming on to 10th question, all of the following adverse effects of sodium valproate are correct, except అనేసి ఇచ్చారు. Osteomalacia is not the effect of sodium valproate. ఇది direct question. You take the screenshot of this 10th question. These are all the side effects of sodium valproate. Alopecia meaning ento తెలుసా? What is the meaning of alopecia? Do anyone know? Yes. ఈ 10th question as it is screenshot తీసుకోండి. Yes, you take the screenshot of this 10th question as it is. These are the adverse effects of sodium valproate. తీసుకున్నారా screenshot? Then 11th question, blood is made up of how many components? Blood is made up of how many components? It is made up of 4 components. ఏంటి అవి? Plasma, RBC, WBC and platelets. No, 4 components. Plasma, RBC, WBC, platelets. ఈ 4 కలిస్తేనే components అంటారు, blood components. Then 12th, drug of choice in hypertension emergency of pregnancy. ఇది direct question. That is hydralazine. But coming on to explanatory part, phentolamine, phenoxybenzamine, phentolamine, phenoxybenzamine are alpha adrenergic blockers. These both option A, option B అనేది, these are alpha adrenergic blockers. Mainly they are used to manage pheochromocytoma. Pheochromocytoma అంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? What is the meaning of pheochromocytoma? Do anyone know? Pheochromocytoma అంటే it is one kind of tumor. It is one kind of rare tumor produced with the help of excess amount of catecholamines. మన బాడీలో catecholamines ఎక్కువ రిలీజ్ అయితే అప్పుడు ట్యూమర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. This leads to hypertension. The next, 4th option ఏంటి? Sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside అంటే it is one kind of potent vasodilator. Yes, it is one kind of potent vasodilator. Okay, potent vasodilator అయినా సరే it is not used in pregnancy. Why? Because it causes fetal cyanide toxicity. ఈ sodium nitroprusside అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో యూజ్ చేయలేము. Why? Because it will cause the fetal cyanide toxicity. Then coming on to 13th question, side effects of nitrates and nitrites except. ఇది direct question. Take the screenshot of this question as it is. GI disturbance అనేది ఉండదు, మిగతా అన్ని adverse effects. 13th question as it is screenshot తీసుకోండి. Then 14th question, which antiemetic drug used in first aid of poisoning? Epicac ని యూజ్ చేస్తాం. We'll use epicac. ఈ హయోసిన్, క్లోరోపెరమజిన్ ఇవి కూడా యాంటీఎమెటిక్ డ్రగ్సే. బట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఓకే మేడం ఇది యాంటీఎమెటిక్ డ్రగ్గే కదా, బట్ వై వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ బోత్ అని అడగొచ్చు కదా. ఈ హయోసిన్, క్లోరోపెరమజిన్ ఇవి కూడా యాంటీఎమెటిక్ డ్రగ్సే, బట్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ మోషన్ సిక్నెస్, chemotherapy and post-operative nausea and vomiting.
పాయిజన్ కి ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా యూజ్ చేసేది ఎపికాక్, హయోసిన్, క్లోరోపెరామజిన్, ఇవి రెండు కూడా యాంటీఎమిటిక్సే. బట్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ ద మోషన్ సిక్నెస్, కీమోథెరపీ ఇండ్యూస్డ్, కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మనం ఈ డ్రగ్స్ ఇస్తాం. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ వామిటింగ్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. డోంపెరిడాన్, ఈ డోంపెరిడాన్ కూడా యాంటీ ఎమిటిక్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ యాంటీ ఎమిటిక్. బట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? we can use this in GERD diseases. GERD అంటే గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజెస్, అప్పుడు మాత్రం మనం ఈ డోంపెరిడాన్ ని యూజ్ చేస్తాం. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్ని యాంటీఎమిటిక్ డ్రగ్సే. బట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫర్ పాయిజనింగ్ అన్నప్పుడు మనం ఓన్లీ ఎపికాకే యూజ్ చేస్తాం. ఈ యాంటీబయాటిక్ డ్రగ్స్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. 14th question clear అందరికి? Yes, it is an antiemetic drug. Epicac is an antiemetic drug. Then 15th, the action based error is also called as slip surrender. This is the direct question. Then 16th question, which class of drug does loperamide belongs to? This is the direct question. It belongs to opioid drug. ఈ లోపెరమైడ్ అనేది opioid drug. Then 17th, in the assay of whole blood and concentrated red cells, which factor is determined? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. హీమోగ్లోబిన్ వాల్యూ ఎంత ఉందో మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. Then 18th, which of the following is not a plant derived drug used in the treatment of pain? ఈ ibuprofen అనేది plant derived drug కాదు. It is we can produce that synthetically. మిగతా అనే plant derived drugs. Then coming on to 19th question, MHRA is the regulatory agency of. ఇది repeated question. I need the answer from you all. 19th question, the repeated question. That is UK. MHRA అంటే Medicines and Healthcare Product Regulation. Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency. Then 20. Which of the following is not a plant derived drug used in the treatment of cancer? Even ఇది direct question, that is cisplatin అనేది plant derived drug కాదు. But note one point about each and every drug. First cisplatin అనేది ఆల్కలైటింగ్ ఏజెంట్. ఇప్పటి వరకు మనకి మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ చాలా మటుకు చెప్పాను, బట్ యూజర్స్ చెప్పలేదు కదా. cisplatin అనేది ఆల్కలైటింగ్ ఏజెంట్. క్యూర్స్ testicular cancer. Then tamoxifen అనేది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో యూజ్ చేస్తాం. Tamoxifen is used in breast cancer. It will mainly block the estrogen binding. Estrogen binding ni block చేస్తుంది. Estrogen binding is blocked. బ్రెస్ట్ టిష్యూలో ఉన్న ఈస్ట్రోజన్ బైండింగ్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది. దెన్ కమింగ్ ఆన్ టు పెక్లిటాక్సిల్ అనేది యాంటీ మైక్రోట్యూబ్యూల్ ఏజెంట్. ఇట్ విల్ మెయిన్లీ కాజ్ ద మైటోటిక్ అరెస్ట్ ని కాజ్ చేస్తుంది ఇన్ ఎంఫైస్. దెన్ కమింగ్ ఆన్ టు 21st question, which of the following can be used in pregnancy to treat the malaria? అంటే A and C రెండు యూజ్ చేస్తాం. బోత్ క్వినిన్ అండ్ క్లోరోక్విన్ రెండు యూజ్ చేస్తాం. Then 22nd, net energy yield from the pentose phosphate అంటే మనకు అసలు ATPA యూజ్ చేయాలి. సో ఆప్షన్ B is correct. Then 23rd, interferons are antiviral proteins. Then 24th, which of the following fatty acid used in water removable creams as an emulsifier?
This is direct question. That is stearic acid. Then CPT consists of, first CPT full form enti. It is cellulose phosphate coating material. CPT ante cellulose phosphate coating material used in your tablets and capsules. ఈ ఆప్షన్ అనేది 20% అకేషియా, 15% రాగకాన్, 20% స్టార్చ్, 45% sucrose. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Then 26th, which of the following is not a plant derived drug used in the treatment of asthma? Prednisone కాదు. Prednisone ఆస్తమా ట్రీట్మెంట్ లో యూజ్ చేస్తాము by reducing, but how it will act? It will act by reducing the inflammation in your airways. మన ఎయిర్వేస్ లో ఉన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ ని తగ్గించేసి బ్రీతింగ్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ప్రెడ్నిసోన్ అంటే. Then 27, mechanism of action of vancomycin is. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Inhibits the cell wall synthesis. Then 28, neurotransmitter function. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Neurotransmitter function అంటే these are the signal molecules released at synapses. Then 29th, the term diastole refers to. ఇది repeated question. I need the answer from you. Diastole అంటే ఏంటి? Diastole అంటే the relaxation of heart muscles. Then 30, not an adverse effect of ACE inhibitor. అంటే హైపోకలేమియా అనేది అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ACE ఇన్హిబిటర్ కాదు. స్కిన్ ర్యాష్ ఎందుకు కాదు? స్కిన్ ర్యాష్ ACE ఇన్హిబిటర్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్టే. క్యాప్టోప్రిల్, ఎనలోప్రిల్, లిసినోప్రిల్ ఇవి కంపల్సరీ స్కిన్ ర్యాషెస్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. బట్ హైపోకలేమియా కాదు, హైపర్ కలేమియా అని చూపిస్తుంది. హైపోకలేమియా చూపేవద్దు. సో హైపర్ కలేమియా పొటాషియం లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది బ్లడ్ లో. బట్ స్కిన్ ర్యాష్ అయితే కంపల్సరీ చూపిస్తుంది. క్యాప్టోప్రిల్, ఇనలోప్రిల్, లిసినోప్రిల్ ఇవి స్కిన్ ర్యాషెస్ చూపిస్తాయి. Then 31st, how surfactants will facilitate or aid wetting of hydrophobic materials in the liquid. This direct question, that is by decreasing the solid liquid interfacial tension. Then 32nd, the drug of class 1A antiarrhythmic. That is vinidin, class 1A antiarrhythmic. Satolol అనేది class 3 drug, class 3 antiarrhythmic drug. It will mainly block the potassium channels. Propranolol అనేది beta blocker. Verapamil అనేది calcium channel blocker. And coming on to 33 question, the memory based errors are also known as, ఇది repeat అయింది, slips. Which of the following is not a plant derived drug used in the treatment of parasitic infections? అంటే ampicillin అది plant derived agent కాదు. It is one kind of antibiotic. Bacterial infections ని ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఫంగస్ నుండి వస్తుంది. Then 35, the process of adding solid substance to a liquid to form a suspension is known as. ఇది direct question. That is dispersion. Then 36, officers under FSSAI. ఇది direct question. That is government analyst. Then 37, for liquids it is necessary to take up the liquid into the suppository base using one of several techniques such as. ఇది direct question. That is all the above. అన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. Then 38, dash is an instrument used to measure the fragility or brittleness of the suppositories. ఇది direct question. We can use both breaking tester or hardness tester. రెండు యూజ్ చేయొచ్చు. Option D is correct. 39, gum arabic is a. Even this is also the direct question. Gum arabic is a neutral polysaccharide. And coming on to question number 40, what is the purpose of blood-brain barrier? It will mainly supplies the nutrients. And prevents the hazardous chemicals reaching into your brain.
Then 41, an anti-epileptic that inhibits the GABA transaminase. ఇది ఆన్సర్ కావాలి. నేను మీకు చాలా టైమ్స్ 2-3 మాక్ ఎగ్జామ్స్ లో రాయించాను. విగా బ్యాటరీ ఈజ్ వీటికి కూడా నేను రాయించాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద టైం. Then 42, to identify the emulsion type, which of the following tests are used? Anni use cheyచ్చు. You can use all the tests. And coming on to 43, dextrin is produced from which of the following bacteria? Naku నేను నా PDF లో చేంజ్ చేయలేదు, but in your admin lab they had changed. The answer is none. But dextrin అనేది it is one kind of carbohydrate. Dextrin is one kind of carbohydrate. It is produced from starch. Starch నుండి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. Then coming on to 44th question, which of the following immunoglobulins make the largest percentage of breast milk? This is direct question. That is IgA. Then 45, discovery of blood groups was done by Carl Landsteiner. Then 46, which of the following chambers of the heart is responsible for pumping the blood to systemic circulation? I need the answer from you. With explanation kuda ichchanu meeku. 46, that is left ventricle. Then 47, need for mouthwash is a result of a condition. Idi kuda nenu explanation ichchanu. Idi repeated question, that is halitosis. Halitosis ante it is kind of teeth surfaces paina marks raavadam. Then 48, HNP shunt is significant in cellular metabolism because it produces NADPH. 12 NADPH produces in the HMP shunt low. Then 49, all are true about Helicobacter pylori therapy except it is indicated in all patients of peptic ulcer. Is it wrong? Option A is correct. Then 50, the process of breaking up large particles into smaller particles is known as. This is direct question, that is called as milling. Then this drug inhibits the angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme ante ACE inhibitors. All the above. Pills anni ACE inhibitors. Then 52, fees for the test and analysis is related to schedule B. Then 53, in gonorrhea treatment, how much amount of procaine penicillin is given? 6 lakhs units manam ivvali. 6 lakhs units. Then 54, the valve located between the left atrium and left ventricle is known as. I need the answer from you. Nenu meeku idi notes raయించాను. Mitral valve. Then 55, the organism of locomotion in bacteria is. This is direct questioning. That is flagella. Pilla అనేది genetic material ని transfer చేస్తుంది. But movement, locomotion అనేది flagella నే చేస్తుంది. Then 56, minimum area of the shop to obtain the wholesale license to sell and stock the drug should be. This is direct questioning. Your answer is 15 square meters. Then 57, generally pastes contain high percentage of insoluble solids. This is direct question. Then 58, the following are the semi-solid topical preparations. This is direct question. That is all the above. All are semi-solid preparations. Then 59, child suppository weigh about dash grams. This is direct questioning. 59, that is 1 gram. The Neisseria gonococcosis, even this is also the direct question. It is a gram-negative bacteria. 61, diffusible drugs are formulated without the use of. That is suspending agents manam use cheyali. Then 62, which of the following is not a type of coating used in the tablet manufacturing? Emulsion coating anedi manam use cheyali. Then 63, which of the following is not a semi-solid dosage form? Suspension anedi semi-solid dosage form kaadu. Then 64, the method of streaking in which there is no overlapping of streaking zones and the loop is sterilized only once in the beginning
and at the end is known as. ఇది direct question. That is discontinuous method. Discontinuous method. HLB system is developed by Griffin develops this. Then 66. Which of the following is a type of inhalation dosage form? Type of inhalation dosage form. 66. That is solution. Solution is a type of inhalation dosage form. Then 67. What is the primary purpose of spinal cord? Primary purpose of spinal cord ante it will transmit the electrical signals between brain and rest of the body. Then 68. Globulins of the blood plasma are responsible for defense mechanism. Defense mechanism. Then 69. First drug to be used in the absence scissors is. This is direct question. That is valproate. Valproate. Then 70. Irrespective of the types, all laxatives exerts the following action. Even this is also the direct question. That is increase the water content of the feces. Then 71. The temperature at which the inversion occurs depends on the emulsifier concentration is known as. 71 ante phase temperature anachu, inversion temperature. Your answer is all. Your answer is all. 72. The main difference between creams and ointment. Ointments are thicker than cream. This is difference. Then 73. This drug is non-peptide angiotensin 2 receptor antagonist. Uh, 73. Correct answer అనేది losartan. But ఒక్కొక్క పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. క్లోనిడిన్ అనేది centrally acting alpha agonist. Clonidine is centrally acting alpha agonist. It is a hypotensive agent. It is a hypotensive agent. It is a hypotensive agent. And note the second point. Okay, మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం losartan is correct. But note some other examples of non-peptide angiotensin 2 receptor antagonist. Non-peptide angiotensin 2 receptor antagonist examples note చేసుకోండి. Valsartan, telmisartan, and erbisartan. Losartan తో పాటు some of the examples which cause non-peptide antagonist angiotensin 2 receptor antagonist ante valsartan, telmisartan and erbisartan. Then coming on to 74th question. Which base should be selected for the formulation of hydrophobic drug for transcutaneous absorption? This is direct question. That is hydrocarbons or oligogenous bases we have to select. Then 75th. Which of the following is not a plant-derived drug used in the treatment of fungal infections? Ciprofloxacin is not a plant-derived drug. ఈ amphotericin B griseofulvin అనేది సాయిల్ బ్యాక్టీరియా మౌల్డ్ నుండి మనం డిరైవ్ చేస్తాం. సాయిల్ బ్యాక్టీరియా మౌల్డ్ నుండి డిరైవ్ చేస్తాం. Amphotericin B, griseofulvin are derived from soil bacteria molds. Then 76th. Which of the following is not a plant derivative used in the treatment of inflammation? Methotrexate. Methotrexate anti-cancer drug lagane kaakunda it is used in treatment of RA, rheumatoid arthritis, psoriasis treatment lo kuda use chestam. And coming on to 77. Which of the following statements about phenytoin is true? Which of the following statement about phenytoin is true? Ante it follows zero order kinetics. It is true. Then 78. Antiemetic preferred for motion sickness. I need the answer from you. Motion sickness. నేను మీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో ఆల్రెడీ నోట్ చేయించాను. ఇప్పుడే ఈ రోజే, ఎస్టర్డేనో ఎప్పుడో కాక. దిస్ ondansetron. This ondansetron.
Can you hear my voice? Can you hear my voice? Okay. Then, which of the following is not a plant-derived drug used in the treatment of viral infections? This is direct question. That is methotrexate. Not a plant-derived drug. Not a plant-derived drug. But methotrexate. Rest all are plant-derived drugs. Then 80. Which of the following is not a plant-derived drug used in the treatment of bacterial infections? Bacterial infections. 80. That is quinidine. Quinidine anedi, it is used in treatment of malaria. Quinidine is used in treatment of malaria. 1 second. Bacterial infections it is used in treatment of malaria. Even penicillin kuda, penicillin anedi fungus నుండి వస్తుంది. It is used in treatment of bacterial infections. Methotrexate, it is anti-cancer drug, but according anti-cancer treatment కాకుండా it is used to treat RA కూడా, rheumatoid arthritis, psoriasis ని కూడా ట్రీట్ చేయొచ్చు. 80 ఆప్షన్ ఏ కూడా కరెక్ట్. పెన్సిలిన్ is also not a plant derivative. It is a fungus నుండి వస్తుంది మనకి. It is used in treatment of bacterial infections. And coming on to 81st question. Ethosuximide is used in the treatment of. Ethosuximide is used in the treatment of abscess scissors. Abscess scissors. Then 82. Which is not true about two phases of HMP shunt? NAD places proton acceptor in oxidative phase is wrong. Rest all are correct. Then 83. The principal action common to all class 1A drugs. Class 1A drugs. This is a direct question. That is sodium channel blockade. Sodium channel blockade. Then 84. An antiemetic drug that has its action on H1 receptors. H1 receptors ante promethazine. Domperidone anedi dopamine antagonist. Domperidone is a dopamine antagonist. Metoclopramide kuda dopamine antagonist only. But ondansetron anedi 5-HT3 receptor antagonist. Ondansetron is a 5-HT3 receptor antagonist. And coming on to 85th question. Which of the following is not a plant derivative used in the cardiovascular disease treatments? Provastatin anedi not a plant derivative. ఈ నైట్రోగ్లిజరిన్ అనేది నైట్రోస్పిరా అనే ప్లాంట్ నుండి వస్తుంది. వార్ఫారిన్ అనేది కామరోమా అనే ప్లాంట్ నుండి మనకు డిరైవ్ అవుతుంది. Then 86. Which of the following mechanical equipment can be used for emulsification? Can be used for emulsification అంటే ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు. Then 87. The central nervous system consists of. ఇది direct question. Central nervous system mainly consists of brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Then 88. Thiazide diuretics. This is the direct mechanism of action. Thiazide diuretics increase the calcium excretion in urine. Calcium excretion in urine. It will main thiazide diuretics main site of action is PCT. Then 89. Which is not a function of cerebrospinal fluid. Which is not a function of cerebrospinal fluid ante increases the pressure at the base of brain anedi idi wrong. So 89th question answer A. Then 90. Quinidine is now primarily used for. Idi direct question. It is used in conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm. Then 91. Disodium ADTA is an example of. It is an example of chelating agent. It is an example of chelating agent. Then 92. Which of the following is not a plant derivative drug used in the treatment of neurological disorders? Used in the treatment of neurological disorders ante lithium another plant derivative drug kaadu. It is a kind of mineral. Then 93. The process of converting liquid into gas
and then back into liquid is known as, condensation. Then 94. Which of the following is a type of injection dosage form? Intravenous అనేది injection dosage form. Intravenous is the injection dosage form. Then 95. The antihypertensive that causes sedation. The antihypertensive that causes sedation ante clonidine will cause you sedation. Subcutaneous ante manamu ointments, subcutaneous ante ointments subcutaneous gaane apply chestam kada, అది ఇంజెక్టబుల్ ఎలా అవుతుంది? Then 96. Dofetilide belongs to which class of antiarrhythmic drug? Dofetilide mainly belongs to class 3 drug. Then which of the following is not a vegetable oil? Petrolatum అనేది vegetable oil కాదు. Then 98. The stability of suspensions can be evaluated by all options are correct. Then 99. Which statement is true about carbamazepine? అంటే it is used in trigeminal neuralgia. ఇది correct. Then 100. Which of the following is an anti-foaming agent? Simethicone is your anti-foaming agent. Then 101. Citrimide and macrogols are the examples of. Emulsifying agents. Then 102. The phase of maximum multiplication resulting in increased population of bacteria with reduced generation time is. This is direct question and we already notes raయించాను, that is log phase or logarithmic phase, exponential phase. Then 103. Citrimide and macrogolals are examples of emulsifying agent. This is a repeated question. Then 104. What are the different polymorphic forms of cocoa butter? And ivanni polymorphic forms. Option D is correct. Then 105. Most widely used hydrocarbon in semi-solid dosage form. This is direct question, that is petrolatum. Then 106. Choose the group of antihypertensive drugs which diminishes the metabolism of bradykinin. This is direct question, that is angiotensin converting enzyme. First, bradykinin ante it is one kind of vasodilator peptide. And adi ee bradykinin ni AC inhibitors అనేవి rapid గా మెటబలైజ్ చేస్తాయి. సో ఎట్లా మెటబలైజ్ చేస్తాయి? బై ఇన్హిబిటింగ్ ద angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme ని ఇన్హిబిట్ చేసి these drugs will increase the bradykinin levels. అప్పుడు bradykinin levels increase అవుతున్నాయి అంటే it will contribute for antihypertensive effect. మినరల్ ఆయిల్స్ ని యూజ్ చేస్తాము, బట్ కామన్ గా మనం వైడ్ గా యూజ్ చేయము. బట్ వైడ్ గా యూజ్ చేసేది ఓన్లీ పెట్రోలాటం. హియర్ దే ఆస్క్డ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ అని ఇవ్వకుండా డాష్ ఆర్ ద యూజ్డ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇన్ సెమీ సాలిడ్స్ అంటే బోత్ ఏ అండ్ బి అని పెట్టొచ్చు. Then 107. Which of the following plant families is commonly used in traditional Chinese medicine? This is direct question. That is gingiberacea. Then incubation period of syphilis. Ante 10 to 15 minutes. 10 days to 15 minutes. Then 109. Take the drug with non-selective beta adrenoblocking activity. This is direct question. That is propranolol. ఈ అటినోలాల్ మెటోప్రోలాల్ ఇవి రెండు సెలెక్టివ్ బీటా 1 బ్లాకర్స్. అటినోలాల్ మెటోప్రోలాల్ అనేవి సెలెక్టివ్ బీటా 1 బ్లాకర్స్. ఈ నెబివిలాల్ కూడా ఓకే, ఇది బీటా బ్లాకరే, బట్ వాసో డైలేటింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. నెబివిలాల్ కి వాసో డైలేటింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. అటినోలాల్ మెటోప్రోలాల్ ఇవి రెండు సెలెక్టివ్ బీటా 1 బ్లాకర్స్. నెబివిలాల్ వచ్చేసరికి it is a beta blocker but vasodilating effect. Then 110. Which of the following hydrocarbon waxes are employed in the manufacturing of creams and ointments?
paraffin wax, sericin, rendu use chestam. So both. Then 111, stable form of cocoa butter is having melting point of, it have the melting point of 35 degrees Celsius. Then 112, the part of prescription called subscription contains. Subscription ante directions to your pharmacist. Manaki directions. Then 113, coca, opium and hemp comes under. It will be dangerous drugs. Dangerous drug act. Then 114, Das Samhita includes the reference to drugs of animals, plants and mineral origin used until the 1st century AD. This is direct question. Charaka. Charaka. Then 115, which of the following is following drug is bactericidal? Bactericidal ante Cotrimoxazole is your answer. Then 116, which of the following is not a factor affecting the pharmacokinetics of plant derived drugs? This is direct question. This plant growth anedi effect avadu. Then 117, which of the following is not a plant derived drug used in the treatment of diabetes? Used in the treatment of diabetes ante amlodipine plant derived drug kaadu. One 115, erythromycin అనేది bacteriostatic. Yes, erythromycin అనేది macrolide. Then 118, the action of penicillin requires the presence of cell wall that contains peptidoglycans అనేది compulsory ఉండాలి. Then 119, which of the following is a type of suppository? Which of the following is a type of suppository ante vaginal suppository. Vaginal suppository. Then 120, which of the following is not a plant derivative drug used in the treatment of depression? Used in the treatment of depression ante diazepam. 121, all of the following are centrally acting antihypertensive drugs except minoxidil అనేది కాదు. It is direct acting peripheral vasodilator. Minoxidil అనేది direct acting peripheral vasodilator. 122, not an adverse effect of cimetidine. Not an adverse effect of cimetidine ante decreased prolactin level అనేది adverse effect of cimetidine కాదు. Then 123, which of the following is not a vehicle? Which of the following is not a vehicle? ఈ butylated hydroxytoluene అనేది antioxidant. And 124, the following is not true about quinidine. Not true about quinidine ante it delays recovery of myocardial sodium channels. Adi wrong. It will block the myocardial sodium channels. Delay cheyadu. It will block the myocardial sodium channels. Then 125, titanium dioxide commonly used in. Titanium dioxide అనేది మనం sunscreen cream లో యూజ్ చేస్తాం. And 126, this drug is useful in terminating atrial but not ventricular tachycardia. That is verapamil. Verapamil used here. Then 127, the process of gluconeogenesis occurs in liver and cytosol. Liver and cytosol. 128, dash can be used to determine the type of triglyceride of the total fat. This is direct question. That is saponification value. Saponification value. 129, disintegration or melting time required. Disintegration or melting time required for water soluble suppository is. Water soluble suppository ante not more than 40 minutes. Not more than 40 minutes. Then 130, small scale molds are capable of producing how many suppositories in a single operation? Is it direct question? That is 6 or 12. Then 131, the antihypertensive drug which decreases libido. Which decreases libido ante methyl dopa. Methyl dopa will decreases the libido. Then 132, which of the following is a type of white blood cell that plays a key role in fighting infections? That plays a key role in fighting infections ante lymphocytes. Then 133,
Can you hear my voice? Okay. 133, transplanted graft may be rejected due to. It is due to passive response and rejections. Then trans-ketolase reaction requires. Trans-ketolase reaction requires 134. That's it. It requires both. This trans-ketolase reaction requires magnesium or thiamine diphosphate rendu కావాలి. Antibodies are glycoproteins. Antibodies అనేవి glycoproteins. Then 136, which drug is primary treatment for acid related disease in pregnancy? Acid related treatment diseases in pregnancy అంటే ఇది direct question, that is calcium carbonate. Then 137, ACE inhibitors not to be given along with. ACE inhibitors we can't give along with amiloride. ఎందుకు అంటే it will cause hyperkalemia. It will cause hyperkalemia cause చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇవ్వాలి. Then 138, formulation variables that are generally considered in suppositories include. ఇది direct question, that is all the above. అన్ని. Then 139, cochineal is a dash agent, coloring agent. Cochineal అనేది coloring agent. Then 140, all of the following statements regarding cardiac glycosides are true except children's tolerate high doses. Is wrong. Children's higher doses ni tolerate చేయలేరు. Then 141, Bauges are urethral suppositories. 142, select one of the correct answer which of the from the following for which these are oil in water type emulsions. Oil in water type emulsions ante vanishing creams. Then 143, which of the following is a type of transdermal dosage form? Patch and transdermal dosage form. Then 144, systole. The term systole ante contraction of your heart. 145 ante which of the following is not a factor that affects the drug absorption? Not a factor that affects the drug absorption ante color అనేది కాదు. Then 146, which of the following is not a absorbable hemostat? Not a absorbable hemostat. Okay, direct the question. 146, that is PVP, polyvinyl pyrrolate. Then 147, what is the maximum storage limit for dried plasma ante 5 years. Then 148, selective 5-HT1A antagonists. Selective 5-HT1A antagonist ante buspirone. Then vomiting occurs due to stimulation of chemotrigger zone. 150, Kala Jadu or Kavach comes under. They'll come under Schedule J drugs. With your paper discussion completed, ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Meanwhile, while I'm discussing the question paper, అప్పుడు అడగకండి, ఫ్లో అనేది మిస్ అవుతుంది. లాస్ట్ లో అడగండి. 150, that is Schedule J. 142, select one of the correct answer for the following which is used in oil in water type emulsion ante vanishing cream. 1622 1622 ఇక్కడ 149, wait, 149 ఇక్కడే ఉంది. 149 chemotrigger zone. Vomiting occurs due to chemotrigger zone. 133, transplanted graft may be rejected due to passive response. Question numbers పెట్టండి. Question numbers. I need the question numbers. ఇట్లా పెడితే నాకు 20.
20. Which of the following is not a plant derivative? Cisplatin అనేది plant derivative కాదు. Methotrexate యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్. ఇది యాంటీ మెటబోలైట్, యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ మెథోట్రెక్సేట్. 117. Which of the following is not a plant derivative used in treatment of diabetes అంటే amlodipine. ఇది నాట్ ప్లాంట్ డెరివేటివ్. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్, అసలు ఇన్సులిన్ డ్రగ్ అనేది ఉంటుందా? ఓకే, మెట్ఫోర్మిన్, గ్లిమిప్రైడ్ ఇవి డ్రగ్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం, కానీ ఇన్సులిన్ డ్రగ్ అనేది ఉండదు. ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ హార్మోన్, నాట్ ఎ ప్లాంట్ డెరివేటివ్ అంటారు కాబట్టి అమ్లోడిపిన్. నెక్స్ట్, ఎందుకు యూజ్ చేయలేము? యూజ్ చేస్తాం అమ్లోడిపిన్. ఎస్, యూజ్ చేస్తాం. వన్స్ యూ గో త్రూ త్రిపాఠి టెక్స్ట్ బుక్స్, నేను పేజ్ నెంబర్ తో సహా చెప్తాను, ఆ సెంటెన్స్ ఒకసారి చదవండి. అమ్లోడిపిన్ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఏజెంట్ లాగా యూజ్ చేయం, బట్ కాంబినేషన్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. నో, ఇన్సులిన్ డ్రగ్ ఎలా అవుతుందమ్మా? ఇన్సులిన్ అనేది ఒక హార్మోన్. ఇన్సులిన్ డ్రగ్ ఎలా అవుతుంది? నెక్స్ట్, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ట్వంటీ టూ. ఒక నిమిషం ఆగండి, 68 అన్న, 22 దగ్గరికి వచ్చేసాం. నెట్ ఎనర్జీ ఈల్డ్ ఇన్ పెంటోస్ ఫాస్ఫేట్ అంటే అసలు మనం ఏటీపీనే యూజ్ చేయము, ఓన్లీ ఎన్ఏడిపిహెచ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. 68. డిఫెన్స్ మెకానిజం, గ్లోబ్యులెన్స్. మీరు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ పెట్టండి, ఇట్లా పెడితే క్వశ్చన్ నెంబర్స్ పెడితే నాకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఆమ్లోడిపిన్ బీపీకి యూజ్ చేస్తాము, బట్ కాంబినేషన్ లో మనం ఇవ్వచ్చు. కొంతమంది పేషెంట్స్ కి బీపీ ఉంటుంది, షుగర్ ఉంటుంది, అప్పుడు కాంబినేషన్ లో మనం ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐల్ కీప్ యూ ద ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ దట్ త్రిపాఠిలో ఒకసారి నేను పెడతాను, కావాలంటే యూజ్ చేయొచ్చు కాంబినేషన్ లో. నాట్ ఎ ప్లాన్ డెరివేటివ్ అనేసి ఇచ్చారు. ప్లాన్ డెరివేటివ్ కాదు కాబట్టి అది ఆన్సర్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి. రైట్. If you don't have any doubts, you can leave. ఎందుకంటే it is already too late.
యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పేజ్ నెంబర్ కాదు, నేను మీకు పిక్ తో సహా పెడతాను. అది కాంబినేషన్ లో యూజ్ చేయొచ్చు.